entrance. Let's go to the entrance.
Japanese money. Yes, Momo. Oh, 50 centavos. 50 cents. What is 50 cents? Uh-huh. Yeah, before you have 2 pesos, you're rich. Yeah. During the Japanese time, huh? Oh, see, 50 cents only, labo. See how much money they have here? Yeah. Yeah. You have 1,000, oh my God. Now it's like equivalent to millionaire. Yeah. Billion. This statue? Yes, ma'am. Ah, only this one? This Not come... everything here on the side, but there are parts, for example, these are old. side. These are from the old school, the Philippine Women University, ma'am. Filipino. Former Philippine Women University, but it's now called the West Visayas. Oh, yeah. Or the Dominica. So these are collections. Yes. They collect and keep it in the museum. Some are donated, ma'am. Some are donated. Some are surrendered here, transferred here, so that it will be taken good care of. Okay. There are also this one area here. The saints here are made of, some of the parts are made of ivory. Made of? Ivory. Ivory. That last one. Yeah. Do you know how old are these? How many years? There are some which are 50 years and above, which are considered already vintage one, but the antiques one are 100 years. But like that one, there is a year indicated of it. 1972. 1972. Almost 50 years. There? He was a what? What? Heretic before. Heretic, not Catholic. Yes. No problem. So, dili lang po. Ako, Iloilo lang ko. Bakasyon lang kami. Taga-dirigid ko sa Iloilo. Sa din ka na nga school? Miagao. Sa Miagao ikaw? Okay. Ako sa Agustin ako nag-graduate. Ano yung tugay na kuha, di mo? More than 25 years. Wala, di sa Iloilo. Adlaw. Yeah, we've been to Miagao yesterday. We went to Miagao, we took a picture. San Joaquin, Leon. Garing farm atong. Yeah. This is Harold na ano. Oo. Ang Iloilo is very religious. Mapansin mo sa religious kay bisan sa Guimaras, Balaan Bukid, mga holy mga religious ang Iloilo, which is actually good man. Oh. Beginning they make pineapple. Yeah, pineapple cloth, yes. Yeah. Amo ni sa made of pineapple ne? Baka. Pineapple. Oh. Tapos yung mixture. Niningtin. Oo. The piece needs abaka and later also of pineapple leaves also. Oo, nag-hablo. Oh, yeah. Amo ni sa this pineapple, made of pineapple.
Imagine mo, no? Pineapple fiber. Pinya or pussy. Pussy or juicy? How do you say? How do you say this? How do you say? Do you pronounce this? Pussy or juicy? Yeah, yeah. Mga Spanish, pero Pussy. about pronounce is Asian. Ay, here pa pala, oh. Yeah, here. The Itas. Maragtas. Yeah. They are from islands. Mga ano ng sa islanders, mga islanders. Kita mga islanders eh. Oo, mga islanders. Itas yes sila na una-una nga nag-ano di sa ato, nag-migrate. But not necessarily nga naghalin kita sa Ita. Damo, nag-migration mo ng first is Indonesians, yeah, Indonesians, tapos ang nasa Malay, tapos ang sa mga Pacific Islanders pag ang ano sa native of Taiwan na dari na sa aton mga dugo tana, mga native of Taiwan na dari. And Chinese na nag-mix na siya. Pero mga amo ning style sa siguro sa Indonesia na siguro looks like. No wonder nga ginagyang tang ilang ano may mga headdress sila no. It's not actually coming from Africa. Ano na siya sa Pacific Islander na siya nga ano, idong mga Indian bala. Natives ang ano sa natives ng Australia. Para may itsura sa ato ng mga natives ng Australia. Medyo negro man konti, kulot. Yeah. But that's it. That's okay. Itas. Oo. Sila na mga second na migrant diri sa ano. Una ba bang Chinese o Indonesian sa atin diri? Kaya ang Chinese, bawa ng barter na kumikat. Oo. Pero nagstay sila. Oo, nagstay sila. Mga mistis. Sino niya? Ang kanila is usually mga may high rank na official sa Tapos may mga tattoo. Dira na sa aton nga lahi naghalalin sa mga islanders.